হাই এভরিবডি, এই ভিডিওতে আমি ম্যাকআউটের বিসির থার্ড সেমে ভ্যালু অ্যানালিটিক্স অফ প্রফেশনস এটা সাবজেক্ট আছে। তার 2023-এর সমস্ত কোশ্চেন অ্যান্সার ডিসকাস করছি। সো এই ভিডিওর প্রথম থেকে শেষ অবধি তোমরা দেখো। এই ভিডিওটা বন্ধু বান্ধবদের শেয়ার করো যাতে ম্যাক্সিমাম নাম্বার স্টুডেন্ট বিভিন্ন কলেজে এই সাবজেক্টটাতে তার নলেজ গেইন করতে পারে এবং তার অ্যান্সার গুলো জেনে যেতে পারে, কি ধরনের কোশ্চেন আসে ও কি ধরনের কোশ্চেন ভবিষ্যতে আসতে পারে সেগুলো সলভ করতে পারে। তো লেটস স্টার্ট উইথ দ্য টপিকস, যেটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স। প্রথমে হচ্ছে গ্রুপ এ। গ্রুপ এ তে 10টা কোয়েশ্চেন্স আছে সলভ করতে। গ্রুপ বি তে শর্ট কোয়েশ্চেন্স এন্ড গ্রুপ বি তে লং কোয়েশ্চেন, যেটা 15 মার্কসে 3টে অ্যাটেম্প করতে হয়। প্রত্যেকটা সলভ করে দিয়েছি আমি স্টেপ বাই স্টেপ, আমি তোমাদের ডিসকাস করছি। প্রথমেই আমি এটা সলিউশন আসছি। সলিউশন ফার্স্ট, ঠিক আছে। গ্রুপ এ তে মিনিমাম কনভেনশন অন ড্যাশ, দেখো কোয়েশ্চেনটা যেটা ছিল এটা অনেক কটা অপশন ছিল। Cadmium, mercury, lead. The most recent global agreement on environment and health, adopted in 2013. এর মধ্যে মিনেমাটা যে কনভেনশনটা সেটা মেইনলি মার্কারির উপর হয়েছিল। মার্কারি পলিউশনের জন্য হেলথে কিভাবে এফেক্টেড হয় তার উপর বেস করে। দ্য রাইট অ্যান্সার ইজ মার্কারি। তো মার্কিউরি যেটা আছে সেটা মেইন অ্যান্সারটা এখানে আমরা পাচ্ছি। সেকেন্ড কোশ্চেন, দ্য ফার্স্ট স্টেজ অফ টেকনোলজি ট্রান্সফার। যে কোনো টেকনোলজি যখন আমরা ট্রান্সফার স্টেজে যাই বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টে, তখন ফার্স্ট স্টেজ ডেফিনেটলি কি হয়? ডিসকভারি। তো ফার্স্ট স্টেজ অফ টেকনোলজি ট্রান্সফার ইজ ডেফিনেটলি ডিসকভারি। ডিসকভারি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। এখানে কোশ্চেনটাতে অপশন ছিল ডিসকভারি, ইভালুয়েশন, রাইট অ্যান্সার ইজ ডিসকভারি। থার্ড কোশ্চেন আসছি। প্রত্যেকটা কোশ্চেন তোমরা লিখে নিন। হু ইজ হুইসেল ব্লোয়ার? হুইসেল ব্লোয়ার কে? A whistleblower is an individual. যে কোনো অর্গানাইজেশনে এটা whistleblower থাকতে পারে। এটা একটা ইন্ডিভিজুয়ালস হু এক্সপোজেস, যার মেইন কাজ হচ্ছে এক্সপোজ করা। এক্সপোজ মিন কি, ধরো কোনো রং ডুইং হচ্ছে সেটাকে সবার সামনে নিয়ে আসা। এক্সপোজেস রং ডুইং উইদিন অ্যান অর্গানাইজেশন, অফেন গভর্নমেন্ট এজেন্সি আর কর্পোরেশন। যে কোনো জায়গায় মেনলি যেখানে কোনো অর্গানাইজেশন মধ্যে অনেক এমপ্লয়ি থাকে, তাদের মধ্যে কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা স্ক্যাম হচ্ছে বা কিছু হচ্ছে যেটা অর্গানাইজেশন ক্ষতি করতে পারে, তার জন্য কি করা হয়? হুইসেল ব্লোয়ারদের কোম্পানি নিজেরা রিক্রুটেড করে রাখে, যারা এই গুলোকে খুঁজে বের করে। দে ব্রিং দ্য লাইট ইলিগাল, আনএথিক্যাল, harmful activities that might otherwise go unnoticed, যেগুলো তুমি অর্গানাইজেশনে দেখতে পারবে না। হুইসেল ব্লোয়াররা কি অর্গানাইজেশনের মধ্যে কাজ করতে করতে ওই জিনিসগুলো সব ডে বাই ডে অ্যাক্টিভিটিস গুলো খেয়াল রাখবে এবং কোম্পানিকে বলবে যে এখানে রং ডুইং হচ্ছে, এখানে কোম্পানি হ্যাম্পার হতে পারে, তাদেরকে হুইসেল ব্লোয়ার বলা হয়। হুইসেল ব্লোয়ার ক্যান বি এমপ্লয়িজ, এরা কারা হতে পারে? যারা এমপ্লয়ি হতে পারে, যে ক্যান বি এমপ্লয়ি হতে পারে, কন্ট্রাক্টর হতে পারে, or even members of public who become aware of such misconduct, যারা এই মিসকন্ডাক্ট গুলো সম্বন্ধে অ্যাওয়্যার। তাহলে তারা এমপ্লয়ি হতে পারে, কন্ট্রাক্টর হতে পারে, ইভেন মেম্বার্স হতে পারে অফ দ্য পাবলিক হু বিকাম অ্যাওয়্যার অফ দ্য সাচ মিসকন্ডাক্ট। তো এটা হুইসেল ব্লোয়ার। তাহলে হুইসেল ব্লোয়ার থেকে একটা বড় কোয়েশ্চেন আসে অনেক সময়, এটা একটা 1 নম্বরের কোয়েশ্চেনের মধ্যে লিখলাম, তাহলে কি হলো দেখ। যারা অর্গানাইজেশন থেকে অর্গানাইজেশনে কাজ করে, অর্গানাইজেশন হার্মফুল অ্যাক্টিভিটি, ইলিগাল আনএথিক্যাল কাজগুলো যেগুলো নর্মালি আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না, অর্গানাইজেশন ঠিকঠাক চলছে, কিন্তু থেকে মেনলি গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, এজেন্সি বা কর্পোরেশন এগুলো বেশি হয়, বাট প্রাইভেট অর্গানাইজেশনও থাকে এটা। তো নেক্সট কোয়েশ্চেন আসছি, কোয়েশ্চেন নাম্বার 4। হু ইজ দ্য ফাদার অফ মডার্ন ডিওন্টোলজি? ডিওন্টোলজি ফাদার কে? তো এটা কোয়েশ্চেনটা সেই সব কোয়েশ্চেন। ফাদার অফ মডার্ন ডিওন্টোলজি ইজ ইমানুয়েল কান্ট। তো এটা মেনলি যে সিস্টেমটা ডেভেলপ করেছিল মিস্টার আইকান্ট, যেটা ইমানুয়েল কান্ট যেটা ডেভেলপ করেছিল, এটা জার্মান ফিলোসোফার who developed a system of ethics based on duty and universal moral laws. Duty and universal moral laws উপর বেস করে এটা ডেভেলপ করেছিল। Kant argued that actions are normally right or wrong. Actions মেনলি কি হতে পারে? রাইট হতে পারে, রং। দেখো যে কোনো অ্যাকশনস আইদার যেটা আমি ভাবছি, যেটা আমি করছি, সেটা রং হতে পারে, রাইট হতে পারে। যদি পারপাসলি আমি ভাবি যে না এটা আমি যে জানি এটা রাইটই হবে, এবং আমি যদি অনেক সময় কাজ করতে গিয়ে ওটা খারাপ হয়ে যায়, দ্যাট ইজ রং হয়ে যায়। তো বেস্ট অন দেয়ার অ্যাওয়ার টু দিস লস আর রিগার্ডলেস অফ দেয়ার কনসিকুয়েন্স।
তো সেইটার জন্য এটা মেইনলি ডেভেলপ করেছিল ইমানুয়েল কান্ট, সেটা জার্মান ফিলোসফার, মেইনলি মোরাল লজ এর উপর বেস করে, রং এন্ড রাইট সেটাকে বেস করে এটা ডেভেলপ করা হয়েছিল। তো নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 5। নেম দ্য ক্লাসিক্যাল ইউটিলিটারিয়ান। ইউটিলিটারিয়ান কনসেপ্টটা কি? যেখানে ওয়ান ক্লাসিক্যাল ইউটিলিয়ানের নাম বলতে বলেছে। ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট ক্লাসিক্যাল ইউটিলিয়ান আর ইজ জেরেমি বেন্থাম। Jeremy Bentham, he was a British philosopher and social reformer who developed the principle of utility, which states that actions are normally right if they maximize happiness. Interesting idea. Actions যেটা আমি একটা কাজ করছি এটা ম্যাক্সিমাম হ্যাপিনেস আনতে পারে, নর্মালি সেটা রাইট বলি, যেটা হ্যাপিনেস আনতে পারে, and minimize suffering, এবং ডেফিনেটলি সাফারিংটা যেন কম হয়। কোনো একটা অ্যাকশন করলাম যার জন্য সাফারিং হলো, ধর পড়াশোনা করলাম ঠিক মতো এক্সামের আগে, একটা প্রিপারেশন ভালো হলো, ম্যাক্সিমাম আমার হ্যাপিনেস যাতে আমার সাফারিং ম্যাক্সিমাম হয়ে যাবে। তো আমাকে চেষ্টা করতে হবে এমন অ্যাকশন করার জন্য মিনিমাম সাফারিং হয়, ফর দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার অফ পিপল। তো মেনলি জেরেমি বেনথাম এটা ডেভেলপ করেছিল, তার নাম অনুযায়ী এটা ক্লাসিক্যাল লিটারিয়ানস, এটা মোস্ট অফ দ্য প্রমিনেন্ট যাকে নাম করা হয়, অ্যান্সার ইজ জেরেমি বেনথাম। State the difference between value and ethics. ভ্যালু এন্ড এথিক্স এর ডিফারেন্স আমরা কি পাচ্ছি? তবে এটা বড় ক্ষেত্রে আছে ভ্যালু এন্ড এথিক্স এর ডিফারেন্স। ওইখানে যেহেতু দুটো ডিফারেন্স করতে পারি, আমি দুটো ডিফারেন্স দিয়েছি। দেখো ফার্স্ট যে ডিফারেন্সটা এখানে খেয়াল করো, ভ্যালু ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য প্রিন্সিপল অফ আইডিয়ালস দ্যাট হেল্প দেম মেক জাজমেন্ট অফ হোয়াট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, সেটা কোনটা ভ্যালু কি করবে, যেটা মোর ইম্পর্টেন্স। এন্ড এথিক্স, ethics refers to the guidelines. Ethics কি করছে, যেটা guidelines refers করছে for the conduct and addresses questions about morality. Morality, এটা কি morality? Correct. Ethics কে এটা ঠিক করছে, তার জন্য guidelines refers করবে, guidelines for conduct and addresses questions about morality. So ethics refer to the guidelines for conduct and address questions about morality. Next question number 2. Values are difference to, values are differ from person to person. আমার কাছে কোনো একটা ইম্পর্টেন্স আছে, সেটা ভ্যালু দিচ্ছি আমি, আবার অন্যের কাছে সেটা ভ্যালুস না হতে পারে। কোন এক্সাম আছে, কোনো ঠিক আছে ম্যানেজ হয়ে যাবে, ভ্যালুস দিচ্ছি না এখন আমি, কিন্তু একটা অন্যজন অনেকে আগে থেকে পড়ছে, আগে থেকে প্রিপারেশন করছে, লিখছে, সেটা ভ্যালুস আর ডিফার ফ্রম পার্সন টু পার্সন। এদিকে কি এথিক্স, কনসিস্টেন্সি অফ এথিক্স আর ইউনিফর্ম। এথিক্স মানে আমার এটা এই কাজটা করতে এথিক্সে লাগছে, মানে আমার আমার যে আমি যে বেসিক গাইডলাইন্স, আমার যে নিজস্ব থট, সেটা এথিক্স আমার এটা মানছে না। মানে কনসিস্টেন্সি অফ এথিক্স আর ইউনিফর্ম। এই ইউনিফর্ম কনসিস্টেন্সি এটার জন্য এথিক্স, সবার জন্য ইউনিফর্ম, বাট ভ্যালুস আর ডিফারেন্ট। মানে কোনো একটা খারাপ কাজ বলে সবাই বলে গেছে, তার মানে এটা এথিক্সটা ইউনিফর্ম সবার জন্য, কিন্তু ভ্যালুসটা ডিফারেন্ট, এর জন্য এটা তার কাছে ভ্যালু দিতে পারে, কেউ না দিতে পারে। এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার 6 হলো, এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার 7। হু ইজ দ্য ফাদার অফ এথিক্যাল রিলেটিভিজম? তো এথিক্যাল রিলেটিভিজম মেইনলি প্রোটাগোরাস কে আমরা এটা কনসিডার করি ফাদার অফ রিলেটিভিজম। তো এর অ্যান্সার ইজ প্রোটাগোরাস। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 8। দ্য প্রিন্সিপাল অফ থিং মে বি টার্মস অ্যাজ, প্রিন্সিপাল অফ থিং কে কি বলতে পারি? প্রিন্সিপাল অফ থিংস কে জেনারেলি আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে ডিউটি বেসড এথিক্স। ডিউটি বেসড এথিক্স কে আমরা প্রিন্সিপাল অফ থিংস হিসেবে আমরা বলে থাকি, প্রিন্সিপাল অফ থিংস। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 9। State one objective of sustainable development. Sustainable development একটা objective কি হলো? One objective of sustainable development is to ensure a healthy life and promote well-being for all ages. Sustainable development এটা মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে আমরা আমাদের মানে যে কোনো বয়সের মানুষের জন্য একটা হেলদি লাইফ এবং ভালোভাবে থাকার একটা প্রচেষ্টা করতে পারি, প্রমোট করতে পারি। দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ মেইনলি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট। আমরা যখন প্রোডাক্ট সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট করি, সেটা মেইন প্রপার্টি হচ্ছে যাতে আমরা হেলদি লাইফ এন্ড ওয়েল বিং থাকার চেষ্টা করতে পারি সমস্ত বয়সী মানুষের জন্য। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 10। র্যাপিড টেকনোলজিক্যাল গ্রোথ, র্যাপিড টেকনোলজিক্যাল গ্রোথ ডাইরেক্টলি লিঙ্ক উইথ, কার সাথে লিঙ্ক আছে? র্যাপিড টেকনোলজি গ্রোথ মেইনলি যখন এখন এআই যুগ আছে, র্যাপিডলি টেকনোলজিক্যাল বিভিন্ন জায়গায় গ্রোথ, তার সাথে টেকনোলজি ট্রান্সফার হচ্ছে। নর্মাল থিঙ্কিং থেকে এখন এআই বেসড থিঙ্কিং, we are transferring the technology from one end to another end.
তো মোবাইল আসলো, তারপর মোবাইল থেকে এআই আসলো, এআই থেকে আরো বিভিন্ন এরিয়াসে মানুষের হেল্প করছে, দ্যাট ইজ র্যাপিড টেকনোলজিক্যাল ট্রান্সফার। নেক্সট দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার, আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন আসছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 11। এখানে তোমার অনেক কটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে, তার মধ্যে তোমাদের 10টা করতে হবে টোটাল। এখানে দেখতে পাচ্ছ 12টা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে। Hedonism. Hedonism is the belief that death or absence of death is the most important issue of human life. The morality of potential course of actions. মেইনলি হিন্দুজ, যেটা হিডোনিজম যেটা মেইনলি দুটো বিলিভ করছে, একটা হচ্ছে প্লেজার্স, দ্যাট প্লেজার্স অ্যান্ড অ্যাবসেন্স অফ পেইন। যদি পেইন না থাকে, প্লেজার্স অ্যান্ড অর অ্যাবসেন্স অফ পেইন is the most important principle of determining morality of potential course of actions. আনন্দ পাবো কাজটা করে এবং সেখানে যেন পেইন না আসে কখনোই। আমি এমন একটা কাজ করবো যেখানে পেইন এসে, দ্যাট ইজ বিলিভটা আমাকে করা যাবে না। মিনিমাইজ দ্য পেইন। লাস্ট কোয়েশ্চেন, কোয়েশ্চেন নাম্বার 12 দেওয়া আছে। The ability to recognize, the interpret, and act upon multiple principles and values according to the standard within a given file or and or content is known as. Recognize করা, interpret করা, and act upon multiple principles and values. এটা কিভাবে অ্যান্সার? অ্যান্সার is ethical decision making or moral reasoning. Answer is ethical decision making and moral reasoning. This is the right answer. Ethical decision making করবো এবং morally thought করবো, moral reasoning thought করবো. This is the right answer is ethical decision making or moral reasoning. So these are the uh, short question from group A. আমি এখানে গ্রুপ A তে 2023-এর যে কোয়েশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছি, এখান থেকে 12টা কোয়েশ্চেন আছে। তো এখান থেকে আমরা এমনি লাস্টের দুটো যে কোয়েশ্চেন ছিল এখানে অপশনটা দেওয়া ছিল। আর হেডোনিজম যেটা ছিল প্রথমটা প্লেজার, যেটা আমি রাইট অ্যান্সার নিয়েছি, আর দ্বিতীয়টা ছিল পেইন, যেটা অ্যাবসেন্স অফ পেইন। র্যাপিড টেকনোলজি এখানেও দুটোর মধ্যে টেকনোলজি ট্রান্সফারটা চুজ করেছি। এখানে প্রিন্সিপাল অফ থিংস দ্যাট ইজ ডিউটি বেস এথিক্স, এখানে ডিসকভারি ছিল, এখানে মার্কিউরি। অ্যান্ড লাস্টেরটা হচ্ছে এথিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি, এটা যেটা আমরা ডিসিশন মেকিং ক্যাপাবিলিটি আর এথিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি, এটা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে, এখানে চুজ করলাম। তো এই গ্রুপের সমস্ত কোয়েশ্চেন আমি সকলেই ক্যান্সার গুলো তোমার ডেফিনেটলি করে নিও, যেগুলো তোমাদের বারবার আসতে হবে। দেখো ডিফারেন্স বিটুইন এথিক্যাল ভ্যালু মেথডস, ফাদার অফ এথিক্যাল রিলেটিভিজম, মডার্ন ডিওন্টোলজি, these are the whistleblower, these are the questions, very much important questions. নেক্সট গ্রুপ বি তে আছে। গ্রুপ বি তে দেখো আমার এখানে টোটাল 5টা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে, তার মধ্যে 3টে অ্যাটেন্ড করতে হবে। প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আমি ডিসকাস করছি। নেক্সট হচ্ছে গ্রুপ বি এর কোয়েশ্চেন। গ্রুপ বি এর ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ক্যানন অফ এথিক্স, যেটা আমি এখানে ডিসকাস করছি। নাম্বার 45। দেখো এই কোয়েশ্চেনটা যেটা 5 মার্কসের কোয়েশ্চেন, ক্যানন অফ এথিক্স, ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। এটা খুবই এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সারটা বুঝে নাও এবং লিখে নিও তোমরা। ক্যানন অফ এথিক্স মেইনলি কনসেপ্ট যেটা করছে সেটা হচ্ছে রুলস। Canon of ethics is mainly concerned যেটা হচ্ছে rules that govern the practice of law, যেটা মেইনলি প্র্যাকটিস অফ লটা রুল সেট করছে, rules that governs the practice of law. Canons of ethics have been replaced a statement or ethical beliefs and believers behaviors agreed by a body of people, guides against which a person can make ethical decisions. Code of ethics canons কি আছে, যারা মেনলি গ্রুপ অফ পিপল যারা এই এথিক্স এর একটা গাইডলাইন্স প্রোভাইড করছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ক্যানন অফ এথিক্স। কোড অফ এথিক্স ক্যাননস কি হতে, প্রোটেক্ট সিকিউরিটি, সিকিউরিটি প্রোটেক্ট করে গাইডলাইন্স, কমন গুডস, নেসেসারি পাবলিক ট্রাস্ট অ্যান্ড কনফিডেন্স, অ্যাক্ট honorably, honesty, justify and reasonably and legally. So these are the কনসেপ্ট যেটা মেনলি একটা গ্রুপ অফ পিপল এই যেটা রুল সেট করে, যেই ক্যানন অফ এথিক্স যেটাকে বলি, সেই রুলসটা এথিক্স সেট করার পর সেই রুলস গুলো গাইডলাইন প্রোভাইড করেছে, দ্যাট ইজ প্রোটেক্টস সোসাইটি প্রোটেক্ট করার জন্য এথিক্স কি কি মেনে চলা উচিত। কমন গুডস যেগুলো আমরা ব্যবহার করি তার উপর এথিক্স কি আছে, নেসেসারি পাবলিক ট্রাস্ট এন্ড কনফিডেন্স, অনার্ড, অনেস্টি, জাস্টিফাই, রিজনেবল অ্যান্ড লিগালি, তার জন্য কি আমরা সেট করছি, দ্যাট ইজ ক্যানন অফ এথিক্স। খুব সিম্পল অ্যান্সার।
rules that govern the practice of law. That is known as canon of ethics. There are five more questions that is enough. Next, next question আসছে আমি question number next question আছে question of group B. What do you mean by eco-friendly technology? এটার অ্যান্সারটা এখানেই আছে। eco-friendly technology বলতে কি বোঝায়? দেখো আমরা যখনই কোনো প্রোডাক্ট আমরা মার্কেটে ইউজ করি সে ডেফিনেটলি সেই প্রোডাক্টটা সোসাইটিতে যখন ব্যবহার হয় ব্যবহার হওয়ার পর যখন সেটা রিজেক্টেড হতে থাকে যেমন প্লাস্টিক, তো সেই প্লাস্টিকটা আমাদের যে ইকো সিস্টেম আছে সেটাকে হ্যাম্পার করে। তো সেটাকে পুকুরে বা যে কোনো সিস্টেমে জায়গায় গিয়ে এটা সমুদ্রে, তো যে কোনো জায়গায় গিয়ে প্লাস্টিকটা হ্যাম্পার করে, যে কারণ সেটা ইকো ফ্রেন্ডলি নয়। তাহলে ইকো ফ্রেন্ডলি টেকনোলজিস কি জিনিস? ইকো ফ্রেন্ডলি টেকনোলজি is also known as green technology. Two important terms, that is green technology. Eco-friendly mean green. Or clean technology. অনেক সময় আমরা clean technology মানে যে সোসাইটি ক্লিন থাকবে, green and clean. Technologies that aim to minimize negative environmental impact and promote sustainability. নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট যাতে সোসাইটির মধ্যে না পড়ে সেই জিনিসগুলোকে আমার কাজ করার নাম হচ্ছে ইকো ফ্রেন্ডলি টেকনোলজিস অর গ্রিন টেকনোলজিস। They focus on কিসের উপর ফোকাস করে? মেইনলি ফোকাস অন রিসোর্স কনজারভেশন, using resource are more efficiently and reducing waste. Number two, renewable energy, harnessing renewable energy like solar energy, hydropower, pollution reductions, minimize the water, limit air pollution, minimize consistent implement, sustainable practices, adapting practices that preserve the environment for future generation. Future generation জন্য যাতে ভালো থাকে সোসাইটি প্রোডাক্ট প্র্যাকটিস করতে হবে সেই এনভায়রনমেন্টের জন্য। এবার হচ্ছে এক্সাম্পল অফ ইকো ফ্রেন্ডলি টেকনোলজি। ইকো ফ্রেন্ডলি টেকনোলজির অ্যাডভান্টেজেস কি হতে পারে, এক্সাম্পল কি হতে পারে? রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস। দেখো ইকো ফ্রেন্ডলি টেকনোলজি কোথায় কোথা থেকে কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি? সোলার প্যানেল যদি ব্যবহার করি, ওয়াইন্ড যেটা টারবাইন্স ব্যবহার করি, এবং সেখান থেকে হাইড্রো পাওয়ার ইলেকট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্টস থেকে ব্যবহার করি, সেখান থেকে রিনিউয়েবল এনার্জি মানে সোশ্যাল জায়গা থেকে যেমন কয়লা পুড়িয়ে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে যেটা পাওয়া যাচ্ছে সোশ্যাল মানে সোসাইটি থেকে যে রিনিউয়েবল এনার্জিটা আছে যেমন এয়ার আছে, তারপর সান লাইট আছে, তো সেগুলোকে ব্যবহার করে যে আমরা পাওয়ার প্ল্যান্ট বানাতে পারি। ইলেকট্রিক ভেহিকেল মিন আমরা যখন নর্মাল ভেহিকেল ইউজ করি পেট্রোল ডিজেল ইউজ করি, বাট ইলেকট্রিক ভেহিকেল রিডিউসিং ফসিল ফুয়েলস গুলো যেটা কমে যাবে, তো সেটা অবশ্যই ইকো ফ্রেন্ডলি টেকনোলজি। গ্রিন বিল্ডিং, বিল্ডিং ডিজাইন টু এনার্জি এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি, এমন বিল্ডিংটা ডেভেলপ করা যাতে এনার্জি এফিসিয়েন্ট হয় এবং এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি আসে। Waste reduction and recycling, implementing recycling programs and waste reduction strategies. So these are known as green technologies, that is clean technologies. এই অ্যান্সারটা আমরা খাতায় লিখে নিও, যেটা ইকো ফ্রেন্ডলি টেকনোলজিস অ্যান্সার। কোয়েশ্চেন নম্বর 4 কি ডিসকাস করছে? হোয়াট ইজ ন্যাচারাল এথিক্যাল ন্যাচারালিজম। এথিক্যাল ন্যাচারালিজম বলতে কি বোঝো সেটা পেজ নাম্বার 44 আমি পাবো ডেফিনেটলি অ্যান্সার, দ্যাট ইজ পেজ নাম্বার 44। Ethical naturalism. এটা একটা শর্ট নোট 5 মার্কস এর। It is the project of fitting an account of ethics into naturalistic world view. এটা একটা প্রজেক্ট অফ ফিটিং যাতে আমাদের যে এথিক্স গুলো আছে ন্যাচারালিস্টিক ওয়ার্ল্ড ভিউ রেসপেক্টে আমাকে একটা প্রজেক্ট ন্যাচারালিজম থাকে। Ethical naturalism in ethics, the view that normal terms, conflict, or properties are ultimately definable in terms of facts about natural world, including facts about human beings, human natures, and human societies. Ethical naturalism implies the natural actions are right and unnatural actions are wrong. যে ন্যাচারাল আমি অ্যাকশনস গুলো করছি যেটা রাইট সেটাকে ইমপ্লাইড করে, এবং আনন্যাচারাল অ্যাকশনস গুলো যেগুলো ন্যাচারাল এগেইনস্টে যেতে পারি সেটাকে রং ইমপ্লাইড করে। মানে এটা একটা এমন একটা কনসেপ্ট যে এই কনসেপ্টের থ্রু দিয়ে আমাদেরকে ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডের যে জিনিসগুলো আছে তার ফ্যাক্ট, এটা এরকম করলে খারাপ হতে পারে, এটা এরকম করলে খারাপ করে দেয়, এবং গাছকে আমি যদি কাটতে থাকি যেটা ন্যাচারাল এথিক আনএথিক্যাল ন্যাচারালিজমের রেসপেক্টে, কারণ এটা ফ্যাক্ট যে এটা তো সোসাইটিতে পজিশন হবে, আদার্স থিং হবে। তো হিউম্যান নেচার হিউম্যান সোসাইটির রেসপেক্টে যে ফ্যাক্টস গুলো করা হয় দ্যাট ইজ নোন এজ এথিক্যাল ন্যাচারালিজম। ন্যাচারালি যেগুলো রাইট সেগুলোকে অ্যাকশনস রাইট হিসাবে নাও, যেগুলো রং সেগুলোকে ডেফিনেটলি আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে, দ্যাট ইজ নোন এজ এথিক্যাল ন্যাচারালিজম।
Next question আসছি আমি, next question, question number 5. Establish the relationship between law and ethics. Law and ethics এর মধ্যে কোনো রিলেশনশিপ আছে? Laws and ethics কি দুটো সেম জিনিস? দুটোর মধ্যে কোনো রিলেশনশিপ আছে? That is the answer. Now this is 35, page number 35. Page number 35, দেখো ethics and law যেটা আমি এখানে তার মধ্যে একটা আইডিয়া ডেভেলপ করছি কিভাবে কাজ হচ্ছে দেখো। যদি আমি এই সার্কেলটাকে দেখো, এই ছবিটার মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি হচ্ছে, এই ছবিটার মধ্যে একটা গোল এদিকে আছে আর একটা গোল এদিকে আছে, মানে দুটো গোলকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য একটাকে ল ধরেছি, আরেকটাকে ধরেছি এথিক্স। তাহলে ল আর এথিক্স এর মাঝখানে যে কমন জায়গাটা দুদিকেই আছে, মানে ল এথিক্স এর কিছু পার্ট ল, কিছু ল এর পার্ট এথিক্স এর মধ্যে পড়ে, কিছু এথিক্স এর পার্ট ল এর মধ্যে পড়ে, দ্যাট ইজ এ কমন পার্ট। তো ল আর এথিক্স এর ল যেমন কিছু আলাদা পার্ট এথিক্স এর সাথে মেলে না, এথিক্স এর কিছু পার্ট ল এর সাথে মেলে না, কিন্তু কিছু এমন জিনিস আছে যেটা দুটোর মধ্যে কমন। এটা এই ছবিটা ফার্স্ট আঁকবে, এটা রিলেশনশিপ বোঝাচ্ছে, তারপর তুমি তোমার মতো একটা ডিফারেন্সিয়েট ভিউ নেবে। যেমন এথিক্স, এথিক্স কি বোঝাচ্ছে? এথিক্স আর আনরিটেন প্রিন্সিপাল, কোন জায়গায় কোথাও রিটেন নেই, আনরিটেন প্রিন্সিপাল, যেটা তুমি করা যায় না, এটা করলে ভালো হয়, এটা করলে ভালো হয় না। লস আর ফর্মাল রিটেন ডকুমেন্টস, লস ডেফিনেটলি একটা রিটেন ডকুমেন্ট ফরম্যাটে হয়, আর রিটেন নয়। এথিক্স আর পার্সোনাল চয়েস, আমার কাছে এটা এথিক্স ভূমিকা করতে, অনেক কাছে সেটা না হতে পারে, এথিক্স আর পার্সোনাল চয়েস। লস লস ইন সোসাইটি being sensitive number governed by individual person, individual professional legal and professional norms. তারপরে ইন্ডিভিজুয়াল লিগালিটি আর প্রফেশনাল নর্মের উপর কন্ট্রোল হয়, এটা এটা গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট। আমার নিজস্ব প্রফেশনালি আমি এথিক্স ফলো করলাম, আমি পার্সোনালি লিগালি ইন্ডিভিজুয়ালি করলাম, দ্যাট ইজ এথিক্স। আর ল কন্ট্রোল বাই গভর্নমেন্ট, গভর্ন বাই গভর্নমেন্ট। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 4. Main objective is to maintain social order and peace in the society. Ethics মেন হচ্ছে তুমি সোসাইটিতে সোশ্যাল অর্ডার্স এন্ড পিস আনার জন্য মেন অবজেক্টিভ এটাই ছিল। এদিকে মেন অবজেক্টিভ কি? এদিকে মেন অবজেক্টিভ হচ্ছে টু হেল্প পিপল, পিপলকে হেল্প করে টু চুজ হোয়াট ইজ রং আর হোয়াট ইজ রাইট, পিপলকে চুজ করে যে কি খারাপ, কি ভালো, কি খারাপ। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 5. প্রায়োরিটি ডিটারমাইন্ড বাই ইন্ডিভিজুয়ালস। এথিক্সটা ডিটারমাইন করবে প্রায়োরিটি, আমার কাছে এটা প্রায়োরিটি আছে ওটা নেই, দ্যাট ইজ ইন্ডিভিজুয়াল। আর লয়ের ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি ডিসাইডেড বাই কোর্ট, তোমার কাছে এই ল তুমি মানছো না, এটা নয়, এটা কোর্ট ডিসাইড করবে, ডিসাইড বাই কোর্ট। তো দিস আর দ্য পয়েন্টস, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, এবং ডেফিনেটলি এই কোয়েশ্চেনটা আবার আসতে পারে, এথিক্স ভার্সেস ল and the relationship between ethics and law. তো এই দুটো কোয়েশ্চেন্স এইভাবেই পুরোটাই তোমরা অ্যান্সারটা লিখবে। তো নেক্সট কোয়েশ্চেন আসছি, কোয়েশ্চেন নাম্বার 6. তো গ্রুপ বি এই কোয়েশ্চেন্স গুলো আমি কভার আপ করে গেলাম, দ্যাট ইজ কোয়েশ্চেন নাম্বার 6. Evaluate the conflict between business demand and professional ideas. প্রফেশনাল আইডিয়াস এন্ড বিজনেস ডিমান্ড এর মধ্যে কোন কনফ্লিক্ট আছে? তো দেখো এই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে প্রফেশনাল আইডিয়াল এন্ড বিজনেস ডিমান্ডের মধ্যে কোন রকমের কনফ্লিক্ট আছে? কারণ ওখানে আমার সব কোয়েশ্চেন শুধু আমি কভার আপ করে গেলাম, পুরো খাতা ডেফিনেটলি লিখে লিখছি এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার গুলো। তো এটা আমাদের সলিউশন আসছে, এটা সলিউশন পেজ নাম্বার 49, পেজ নাম্বার 49। The conflict between business demand and professional ethics. বিজনেস এইমস প্রফিট, আমি বিজনেস করতে চাইছি, তাহলে কিন্তু আমি প্রফিট করব। While professional ethics is based on some specific rules. Professional ideals যেটা আমরা মেনে চলি সেটা মেনলি some specific rules এর উপর বেস করেছে। No minimum qualification for business demand, no minimum qualification for business demand for professional ethics. Specialized knowledge of study is required. No specific code of conduct for business demand in professional ethics, that are specific code of conduct. Sometimes professional ideas do not align with business strategy and customer demand. অনেক সময় কাস্টমার ডিমান্ড সাথে প্রফেশনাল আইডিয়াল অ্যালাইন করছে না স্ট্র্যাটেজি, এই সেটা একটা প্রবলেমেটিক হবে।
তো আমাকে মেনলি যে কনফ্লিক্ট গুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটা বিজনেস ডিমান্ড আর প্রফেশনাল এথিক্স, সেইগুলো এখানে আমার বোঝানো হচ্ছে। অনেক সময় কেউ বিজনেস মানে সে তৈরি করছে সেটা প্রফিট করছে, সেক্ষেত্রে সেই প্রফিট করতে গিয়ে প্রফেশনাল এথিক্স কে আমি কি ভায়োলেট করছি, সেই একটা কনফ্লিক্ট বিজনেস হবে আর কি। সেই কনফ্লিক্ট গুলো কি দেখো, মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন অফ বিজনেস ডিমান্ড প্রফেশনাল এথিক্স, স্পেশালাইজ নলেজ অফ স্টাডিজ রিকোয়ার্ড, মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন। আমি একটা ডিমান্ড আছে বিজনেসে, প্রফেশনাল এথিক্স এর সাথে আমার কোনো কোয়ালিফিকেশন নাও হতে পারে, নো স্পেসিফিক কোড না থাকতে পারে, সামটাইম প্রফেশনাল আইডিয়া ডু নট অ্যালাইন হতে পারে বিজনেস, বিজনেস স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী যেটা প্রফেশনাল আইডিয়ার উপর না ম্যাচ করতেই পারে। তো এখন কাস্টমার ডিমান্ড আছে, তো আমাকে একটা এই পদ দিয়ে বানাতে হবে, এই পদ দিয়ে আমাকে লাভ করতে হবে, এই পদ দিয়ে বিজনেস করতে হবে, তো এটা কমপ্লিট চলতে থাকে। কারণ ডিমান্ড কাস্টমার বিজনেসে প্রফিট করা থাকে, সেক্ষেত্রে কিছু প্রফেশনাল এথিক্স হয়তো অনেক সময় বাইরে হতে পারে, সেগুলো একটা কনফ্লিক্ট সব তাকে ধরে থাকে। তো কি সাথে ডিসকাস করলাম, যে ইয়ারে কোশ্চেন গুলো ডিসকাস করলাম সবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এটা গ্রুপ বি অব্দি আমি ডিসকাস করলাম। এবার দেখো আমি গ্রুপ সি তে চলে আসি, এটা 15 মার্কসের কোশ্চেন আছে, যেখানে দেখো এখানে টোটাল 7, 8, 9, 10, 11 টোটাল 5টা কোশ্চেন দিয়েছে, তোমাকে 3টে অ্যাটেন্ড করতে হবে। এই কোশ্চেন গুলো কমন এসে যায়, 23-24 তোমরা যদি আমি আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে সব করে নিয়ে যাও এবং খাতায় লিখে নাও, ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন তোমরা পরীক্ষার হলে এই কারণে দিয়ে তোমরা সমস্ত কোশ্চেন সলভ করতে পারবে। তো এটা 22-23-এর কোশ্চেন, 23-24, তারপর তোমরা 24-এ পরীক্ষা দিচ্ছি, 24-25। তো এই যে কোশ্চেনটা, কোশ্চেন নাম্বার 7-টা আসছে ফার্স্ট অফ দেখ, হোয়াট ইজ এথিক্যাল রিয়েলিজম, যেটা পেজ নাম্বার 43 তে আমার এটা অ্যাভেলেবল আছে, দ্যাট ইজ পেজ নাম্বার 43 এটা। দেখো, an ethical is normally wrong or right. Someone, ধরো আমি একটা কাজ করলাম, কয়েকজন এটা রং হতে পারে, কয়েকজন রাইট হতে পারে, বা কেউ একটা কোনো কাজ করে সে নিজেকে এটা ভাবতে পারে ঠিক আছে আমি যাই করছি ঠিক করছি, বা অনেকে ভাবতে পারে না এটা ভুল হচ্ছে আমাদের। For someone, if and only if the person culture believe it is wrong or right. দেখো, তোমার যদি কালচার থাকে, তোমার যদি কালচার মনে হয় যে তোমাকে বোঝায় না এটা করলে ভুল হবে, এটা করলে ঠিক হবে, দ্যাট ইজ পার্সোনাল কালচার বিলিভস। There are two versions of ethical relativism: individual or personal relative ethical relativism, or cultural ethical relativism. ইন্ডিভিজুয়াল ও পার্সোনালি হতে পারে বা কালচারালি হতে পারে। রিজনস কি হতে পারে? রিজনস ফর এথিক্যাল রিলেটিভিজম, নাম্বার ওয়ান, ডাইভার্সিটি অফ মোরাল ভিউস। বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রকমের ভিউ আছে সবার। নাম্বার টু, মোরাল আনসার্টেনিটি। নাম্বার থ্রি, রিলেটিভিজম আছে, তার জন্য হয় কেউ রং ভাবলো, কেউ রাইট ভাবলো। এই রিলেটিভিটিতে কেন আসে? বিভিন্ন কালচারে, বিভিন্ন সোসাইটিতে বড়, এই বিভিন্ন ভাবে এটা বড় হচ্ছে, তার জন্য কারোর কাছে এই জিনিসটা সে এইভাবে দেখে এসছে, কেউ অন্যভাবে দেখে এসছে, তার জন্য এটা এসছে। ডাইভার্সিটি অফ মোরাল ভিউজ। নাম্বার টু, মোরাল আনসার্টেনিটি, সিচুয়েশনাল ডিফারেন্স। কোন একটা সিচুয়েশন এটা মনে হতে কারেক্ট, না কোন একটা সিচুয়েশন এটা রং মনে হতে পারে। টলারেশন অফ ডিফারেন্স, ডিফারেন্স গুলো টলারেট করার ক্ষমতা, সেইটার উপর বেশ করে। দিস আর নোন অ্যাজ এথিক্যাল রিলেটিভিজম। খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, এই কোয়েশ্চেন গুলো যেটা একটু টু দি পয়েন্টে লেখা আছে, ডেফিনেটলি সেগুলো লিখে। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 7 বি, state the difference between personal ethical relativism and cultural ethical relativism. Relativism মানে অলরেডি দেখে ব্যাপারে টু টাইপস আছে, পার্সোনালি এবং কালচারালি। তো দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি হবে? দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স প্রথম যে পয়েন্ট আছে, তার ফার্স্ট পয়েন্টের এখানে দেখতে পাচ্ছি, পার্সোনাল এথিক্যাল রিলেটিভিজম ফোকাস করছে ইন্ডিভিজুয়াল বিলিভস এন্ড ভ্যালুস। এমনি পার্সোনালি মানে সেই ইন্ডিভিজুয়াল কি বিলিভস করছে, তার মধ্যে কি ভ্যালুস আছে। কালচারাল মানে সোসাইটি, মানে কোন সোসাইটি থাকে, তার কালচারাল কি সেটা মেনে চলছে, সেখানেও ফোকাস করছে। ফোকাসিং পার্সোনালি এথিক্যাল যখন ফোকাস করে রিলেটিভিজম, কালচারাল রিলেটিভিজম সেভাবে। নাম্বার টু, নাম্বার টুটা দেখো, নাম্বার টুটা কি বলছে, মোরাল স্ট্যান্ডার্ড ভ্যারি ফ্রম পার্সন টু পার্সন। মোরাল স্ট্যান্ডার্ড গুলো কিন্তু ভ্যারি হয়, এটা ভ্যারি অ্যাক্রস কালচার। গ্রুপ অফ পিপল যে কালচারে বড় হয়েছে সেই ভ্যারি করে সেই কালচার। Next, no universal truth. There is no objective or moral truth. That is, what is wrong, what is right, depends on individuals. এই পাশে, there is no single universal moral code. What is right, what is wrong, depend on cultural context. There is no objective moral truth. There is no single universal moral code. What is wrong and right depends on cultural context. Notes difference, five difference টা দেখো, এক্সাম্পল হিসেবে দেওয়া আছে।
One person might believe lying is always wrong. Another might believe that lying is sometimes acceptable in certain situations. ধরো একটা পার্সন ভাবলো যে মিথ্যে কথা বলা সবসময় রং, মিথ্যে কথা বলা সবসময় রং। এবার অনেক সময় সে ভাবলো না অনেক যেহেতু মিথ্যে কথা বলে কারো এটা ভালো হতে পারে, সেই সিচুয়েশন টু সিচুয়েশন এটা চেঞ্জ হতে পারে। তো লাইফ স্কিল ব্যবহার করে না একদমই মিথ্যে কথা বলবোই না, না কি বলবো না একটু বলে দিতে পারে যেটা কারোর ক্ষতি না হয়, যাতে সব ঠিকঠাক থাকতে হয়। এদিকে কিছু কালচার বলো অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ইজ গুড, ভালো থাকবে। তো না, লাভ ম্যারেজ ইজ গুড। তো কালচার কালচারাল রিলেটিজম খুব ইম্পর্টেন্ট। এই কোশ্চেন্স গুলো এগুলো ইন্টারেস্টিং সাবজেক্টটা। ইটস নট এ বোরিং সাবজেক্ট, ইটস ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। Next one is question number, definitely question number 7 is C question, question number C, সাথে C questionটা দেখো কি বলছে। এটা হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে explain to argument for ethical relativism. Ethical relativism এর জন্য কিছু আর্গুমেন্টস আছে। আর্গুমেন্টস গুলো কি কি? এখানে টু আর্গুমেন্টস, ethical relativism এর জন্য যে আর্গুমেন্টস গুলো আছে সেটা দুটো। একটা হচ্ছে ডাইভার্সিটি অফ মোরাল বিলিফস। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ডাইভার্সিটি অফ মোরাল বিলিফস, বিভিন্ন রকমের ডাইভার্সিটি আছে, এটা একটা প্যারামিটার। ল্যাক অফ ইউনিভার্সাল এগ্রিমেন্ট, যেটার মধ্যে আছে কনফিউশন আছে। নাম্বার টু টলারেন্স অ্যান্ড রেসপেক্ট অফ ডাইভার্সিটি, তো কতটা সে টলারেট করতে পারে সেই ডাইভার্সিটিকে, ফার্স্ট পয়েন্টে দেখা আছে। অবজারভেশন অফ কালচারাল ডিফারেন্সেস, different cultures have vastly different moral codes and practices. What is considered morally right is another one culture, may be considered morally wrong in another. তো কোন একটা কালচারে সেটা কারেক্ট হতে পারে, রাইট হতে পারে, আরেকটা কালচারে সেটা রং হতে পারে। তো এটা ডিফারেন্ট ডাইভার্সিটি আছে। কেউ একটা ভাবতে পারে না এটা কালচার ওরা খারাপ বলছে, না এটা তার কাছে ভালো। তো সেভাবে সেটা বড় হয়েছে। ল্যাক অফ ইউনিভার্সাল এগ্রিমেন্ট, there is no universal agreement on moral issues. Moral issues উপর কোনো এগ্রিমেন্ট নেই, সম্ভব না। Even within a single culture, individual may hold differing moral opinions. একটা কালচারের মধ্যে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে। Lack of universal agreement. There is no universal agreement on moral issues. Even within a single culture, individual may hold different moral opinions. কনক্লুশন কি পাচ্ছি, তাহলে প্রথম আর্গুমেন্টসটা থেকে আমরা কনক্লুশন কি পাচ্ছি? This diversity suggests that morality is not about absolute but relative to cultural or individual perspective. এটা রিলেটিভ। ডাইভার্সিটি সাজেস্ট করছে যে এবং রিলেটিভ পারস্পেক্টিভ হবে, এটা নয়, চেঞ্জ করতে পারে ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়ালস। নাম্বার টু, সে সেকেন্ড আর্গুমেন্টটা টলারেন্স আর রেসপেক্ট ফর ডাইভার্সিটি। তার ফার্স্ট পয়েন্টটা কি বলছি? ফার্স্ট পয়েন্টের মধ্যে কিছু সাব পয়েন্ট আছে। ফার্স্ট পয়েন্টে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডাইভার্সিটি মোরাল বিলিফ। সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে টলারেন্স আর রেসপেক্ট ফর ডাইভার্সিটি। কি আছে এখানে? ফার্স্ট হচ্ছে সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে টলারেন্স আর রেসপেক্ট অফ ডাইভার্সিটি। এটার মধ্যে কি পয়েন্টস আছে? অ্যাভয়েড ইথনোসেন্ট্রিজম। তো এটা কি বলছে? এথিক্যাল রিলিজিজম প্রমোট টলারেন্স আর রেসপেক্ট অফ ডিফারেন্ট কালচার্স এন্ড মোরাল বিলিফস। মেনলি বিভিন্ন কালচারে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে এইগুলো তৈরি হয়েছে, প্রমোট করে মেনলি। Next, preventing imposition of values. It prevents the imposition of one cultural moral standard on another. আমার কালচার যে বিলিভ করে সেটা তোমার কাছে যেন সেটাকে ইম্পোজ না করো। কালচারের যাতে তোমার কালচার এটা বিলিভ করে বলে অন্য কালচারটা সে এটা বলতে পারে বিলিভ করতে, লিডিং টু কালচার ইনকোয়ারিজম। তো এই যে কনসেপ্টটা যেটা প্রিভেন্টিং ইম্পোজিশন অফ ভ্যালুস। এন্ড তিন নম্বর কি আছে? তিন নম্বর দেখো, তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে প্রমোটিং ডায়ালগস এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং। By acknowledging the relativity of morality, it encourages intercultural dialogue and understanding. Mainly intercultural dialogue and understanding কে প্রমোট করে। তো these are the things যেটা মেইনলি এখানে ইউজ হচ্ছে। তো দুটো আর্গুমেন্টস আমরা এখানে পাচ্ছি, তোমরা প্রত্যেকটা পয়েন্ট এগুলো বলেছি তুমি লিখে নিও। Two arguments: diversity of moral beliefs, তার মধ্যে observation of cultural difference, lack of universal agreement, confusion. And tolerance, respect of diversity, avoiding ethnocentrism, preventing imposition of law, promoting dialogue and understanding. তো encourage করে promoting and dialogue understanding relativity through. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমরা পেলাম। Now question number 8 আসছি।
What is ethics and duties and responsibility? Responsibility. এটা মোস্ট বিগার কোশ্চেন হতে পারে এথিক্স অফ ডিউটিস অ্যান্ড রিলেটেড প্রপোজাল। It is page number 39. ইয়েস, ডিউটিস অফ রেসপন্সিবিলিটি, রাইট। এটা ডিসকাস করি এথিক্স অফ ডিউটি। ইমানুয়েল কান্ট, যেটা 1724 থেকে 1804 এই সালের মধ্যে উনি এই কাজটা করে গেছেন, উনি ওর জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি। ডিফাইন দ্য টার্মস এথিক্স অফ ডিউটি। কি বলছে এথিক্স অফ ডিউটি, যেটাকে আমি ডিওন্টোলজিক্যাল বলছি। Ethical duty is a moral requirement to follow certain rules of access. Used to do or reference from doing certain thing. Different, আমি কিছু করবো যেগুলো করা উচিত, আমি যেগুলো করা উচিত না সেটা দূরে থাকো। It is ethics of duty. Duty is deontological. Deontological means duty-based ethics are concerned with what people do, not with consequence of their actions. Do the right things, do not do the wrong things, avoid them. খুব ইন্টারেস্টিং। Always try to do the right things, do not do the wrong things, যেটা জানো তুমি wrong হতে পারে। That is ethics of duty. Ethical theory that says actions of deontology is an ethical theory that concerned with that what people do, not with the consequence of their action. Do the right things, do not do the wrong things. About it. So this is perfect duties and imperfect duties. Deon means duty. Rules is do not lie, do not steal. These are negativity. Positivity, tell the truth, keep your promises. So these are the duties, that is duty-based ethics. next ethics of responsibility. Interesting. আইডিয়া ছিল পড়তে এটা শিখতে পারবে, তুমি যদি লাইফে রিয়েল লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করো। সাবজেক্টগুলো থেকে তোমাদের কিন্তু সোশ্যাল ভ্যালুস, তোমাদের নিজস্ব পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট হবে। সাবজেক্টগুলো তোমরা অনেক ভাবে যে থিওরি দিতে হচ্ছে বাকি সাবজেক্ট, বাট তুমি যদি শেখো বলেছি তোমাদের লাইফটাও রিচ হবে। রেসপন্সিবিলিটি রেফার টু অব্লিগেশনস টু অ্যাক্ট অর অ্যাকাউন্টেবল ফর ওয়ান্স অ্যাকশনস। কোনো একটা কাজের জন্য আমি রেসপন্সিবল। রেসপন্সিবিলিটি রেফার টু দ্য অব্লিগেশনস টু অ্যাক্ট অর অ্যাকাউন্টেবল টু ওয়ান অ্যাকশনস। এথিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি, এটা দুবার লেখা হয়ে গেছে, একবার যে কোনো সময় পয়েন্টটা লিখে সেকেন্ড পয়েন্টটাকে এবার ওখানে দিতে পারি এটা। তো এটা সেম সেম লেখা আছে দুটোর মধ্যে। ethical responsibility is the ability to recognize, interpret, and act upon multiple principles Accordingly to the standard within the given field. It is important to help in building trust and credibility with stakeholder. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা ট্রাস্ট এন্ড ক্রেডিবিলিটি টু স্টেকহোল্ডার যারা আছে সবার জন্য। এথিক্স অফ রেসপন্সিবিলিটি কি হচ্ছে, এটা একটা অব্লিগেশন অফ অ্যাক্ট, যেটা ওয়ান্স অ্যাকশনস জন্য আমি অ্যাকাউন্টেবল। আমি এটার জন্য রেসপন্সিবল, যদি আমি এটা ডিসিশন নিয়েছি এই কাজটা করা যাবে, যদি কোনো প্রবলেম হয় আমি এটার জন্য রেসপন্সিবল। রেসপন্সিবিলিটি রিকগনাইজ করে, ইন্টারপ্রিট করে, অ্যাক্ট করে মাল্টিপল প্রিন্সিপাল এন্ড ভ্যালুস অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ দ্য গিভেন ফিল্ড। কোনো একটা স্ট্যান্ডার্ড দেওয়া, তারপর যদি আমি রং হয়ে যায় তাহলে আমি তার রেসপন্সিবল। আমি কারণ অ্যাকশনটা আমার আমি করেছি, আমি রেসপন্সিবিলিটি আমি কোনো একটা ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজের জন্য। So these are the questions যেটা আমি এখানে ডিসকাস করলাম। নেক্সট হচ্ছে ডেফিনেটলি হোয়াট ইজ এথিক্যাল জাজমেন্ট। এথিক্যাল জাজমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি? তো এটা কোশ্চেন নাম্বার 8 আমি কভার করছি, এথিক্যাল জাজমেন্ট। এথিক্যাল জাজমেন্ট পেজ নাম্বার 38। দেখো এথিক্যাল জাজমেন্ট প্রত্যেকটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ভালো করে এগুলো প্রত্যেকটা করে যাও, কারণ এগুলো যখন সুন্দর করে দেওয়া আছে তোমার পড়লে প্রত্যেকটা নাম্বার পেয়ে যাবে। তো ethical judgment is the reasoning about the possible actions in the situation and judging which action is most ethical. তোরা যে কাজ করতে চাইছো সেই কাজটার জন্য জাজ করো যে এটা এইভাবে করলে কি ঠিক হবে, বা এইভাবে এটা কেন করবো, এটা যদি এইভাবে না করি তাহলে কি হবে, এটা করলে কি হবে। তো তার কাছে মোস্ট অ্যাকশনটাকে এথিক্যাল চুজ করো, তো জাজ করো এটা কি করবো, পসিবল অ্যাকশনস কি হতে পারে ইন দ্য সিচুয়েশন। A person making an ethical judgment, আমি যদি এথিক্স জাজমেন্ট করি কোনো পার্সন হিসেবে আমি নিজেকে, ইউজ রিজন টু ডিসাইড হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন। আমি জাজ করলাম না এটা করলে এইভাবে করলে খারাপ হতে পারে, এটা এইভাবে করলে ভালো হবে, নতুন একটা অ্যাকশনের বেসিসে জাজ করলাম মাইন্ডে। There are two types of ethical judgment. The deontological judgment যেটা ফোকাস অন ডিউটিস এন্ড অব্লিগেশনস, আমার ডিউটিস আছে তার উপর আমি জাজ করলাম, and এডুমিনিস্টিক
And second one is individualistic. And second was edumonist, judgment, that focused on human excellence and nature of good life. So these are known as ethical judgment. So very important question, that is ethical judgment. আমি question number 9 আসছি। question number 9 বলছে compare and contrast consequentialist and non-consequentialist theory, যেটা পেজ নাম্বার 48। ওই মেইন নোটে পেজ নাম্বার 48 এ আসছি। এইটা তো এই কোশ্চেনটা দেখো, অ্যান্সারটা এখানে আছে। There are two broad categories of ethical theories concerning the source of values. One is consequentialist and non-consequentialist. First of all is consequentialist. A consequentialist theory of value judges the rightness or wrongness of an action. যেটা কনসিকোয়েন্স কি হতে পারে, একটা রংনেস আর রাইটনেস কে জাজ করে based on the consequence that action has. অ্যাকশনের মধ্যে যে কনসিকোয়েন্স আছে তার উপর বেস করে এটা হতে পারে, ওটা হতে পারে, ভুল কি ঠিক সেটা জাজ করে। A non-consequentialist theory of value judges the rightness or wrongness of action based on properties intrinsic to that action. অ্যাকশনের মধ্যে যে প্রপার্টিজ আছে সেইটা to the actions nor its consequence. অ্যাকশনের ভেতরে কনসেপ্ট, অ্যাকশনের ভেতরে যে কনসেপ্ট গুলো আছে তাকে জাজ করে তার রাইটনেস আর রংনেস, আর অ্যাকশন হওয়ার পরে যেটা জাজ করে সেটা কনসিকুয়েন্স। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন নাম্বার 9 এর A। নেক্সট কোশ্চেন ইজ, so এটা নয়, পেজ নাম্বার 46, নাম্বার 46 আছে। দেখো, an ethical theory that determines the right from wrong by focusing an outcome. এটা এমন একটা থিওরি যেটা রাইট ফ্রম রং ডিটারমাইন করে, রাইট ফ্রম রং। It is a form of consequentialism. It holds the most ethical choice that is that the one that will produce the greatest good of the greatest number, greatest good for the greatest number. That is the যেটা determine করে right from wrong by focusing on outcomes. The next question is question number question number 10. Next question number 10 is question 10, difference compare between duties and responsibilities. The duties and responsibility of the difference. Duties refer to tasks, actions or obligations that individuals are required to perform as part of their job or role. They are specific assigned actions or functions that need to be completed. Responsibilities. Responsibilities refer to the overall obligations, roles, or areas of accountability that individuals have in their job or role. They encompasses a broader scope and involve the overall expectation and duties associated with a position. তো দুটোর মধ্যে বেসিক আইডিয়াস কি? ডিউটিস যেটা টাস্ক এন্ড অ্যাকশনসটাকে ইন্ডিভিজুয়ালি যেটা পার্ট অফ দেয়ার জব, রেসপন্সিবিলিটিস ওভারঅল অবলিগেশনস আর রোল, এরিয়াস অফ অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফ ইন্ডিভিজুয়াল যে জবের ক্ষেত্রে রেসপন্সিবিলিটি, ওভারঅল একটা রেসপন্সিবিলিটি, আমার এটা করছে, আমি এটা করলাম, এই কাজটা আমাকে দিয়েছে, আমি এটা কাজটা করে চলে গেলাম। আর রেসপন্সিবিলিটি একটা ব্রডার সেন্সে ব্যবহার করা হয়, যেটা মানে স্কোপ অ্যান্ড ইনভলভ ওভারঅল এক্সপেকটেশন ইন ডিউটিস ও পারসন। আমি যে একটা দায়িত্ব নিই সেই কাজটা রেসপন্সিবিলিটি সহকারে করবো, তার মধ্যে ডিউটি অবশ্যই আছে, but responsibility is important things. Next, duties are more specific. Duties একটা স্পেসিফিক, এই কাজটা যখন করতে হবে এই কাজটা এই সময় করতে হবে, tangible, focus on a specific task. Responsibilities are more comprehensive, encompass and a wider range of duties. অনেক বড় রেঞ্জ অফ ডিউটিস কে ফোকাস করে। Duties are often assigned based on the specific needs of the project, tasks or role. Responsibility is generally consistent, enduring, representing ongoing obligations and
areas of accountability associated with the position. These are the third and points, and fourth one is duties often have specific deadlines or time frame. Activity হিসাবে কোনো কাজটা করতে হবে. The responsibilities are often ongoing and may not have specific deadline. কোনো deadline না থাকতে পারে. তোমাকে চলতেই পারে responsibilities. May not have specific deadlines. Next, five, duties focus on the expectation, execution of specific tasks. কাজটা complete হওয়ারই কথা, execution হওয়ারই কথা. Responsibility of the require making decision and judgments. তার জন্য ডিসিশন এন্ড জাজমেন্টের ক্যাপাসিটি দরকার রেসপন্সিবিলিটির জন্য, যেটা প্রপার ওয়েতে হচ্ছে কি হবে বা কেন হচ্ছে না কেন হবে, তো সো মেনি থিংস মাথার মধ্যে থাকে রেসপন্সিবিলিটিস। যেমন তোমাদের বাবা মা যখন তোমাদের পড়াশোনা করায়, তোমাদের তাদের ডিউটি নয় বা রেসপন্সিবিলিটি যে তোমাদেরকে বড় করে ঠিক জায়গা, তোমাদের ডিউটি যে তোমাদের পরীক্ষার সময় রেজাল্ট ভালো করে করা। তো ডিউটিস রেসপন্সিবিলিটি চেঞ্জেস হলো, রেসপন্সিবিলিটি বড় সেন্সে ব্যবহার করা। Next question, question number B. Express the brief concept of ethics of Indian tradition. Indian tradition is brief concept. Question number 40. Ethics in Indian tradition. এটা বড় কোশ্চেন আসতে পারে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন। Ethics is important in the part of all religion of Indian origin. Indian terms formality and ethics is dharma. Dharma, এটা আমার dharma. Dharma refers to highest truth and power. Dharma is generally understood as the duties of human according to one's own course and stage of life. Moral virtues are sadharma, sadharana dharma. Moral virtues are sadharana dharma, or universal duties. সাধারণ ধর্ম, তার মানে কি ইন্ডিয়ান কালচারে দেখো জিনিসগুলো কিভাবে ইমপ্লিসিট হয়ে আছে। Karma state what that Karma state that whatever a man suffer or enjoy is the fruit of his own deed. দারুণ পয়েন্ট। কর্মা বলছে সে কোনো মানুষ সে সাফার করে বা এনজয় করে তার কৃতকর্মের ফল। একদম এক্সেলেন্ট ওয়ার্ড, এই ওয়ার্ডটা আমরা ফলো করি। মানুষকে যে কাজ বা কর্ম করে, যে সাফারিং করে তার কৃতকর্ম, যদি এনজয় করে সে তার কৃতকর্মের জন্য এনজয় করছে। Indian ethical tradition have been one of the great repositories of moral in the world philosophy. Karma is the four categories. Sanchita karma, accumulated post actions, যেগুলো জমে জমে কাজগুলো হচ্ছে, কাজগুলো যে তোমাকে সেটা এনজয় হচ্ছে বা সফলের মতো করে জমে জমে গিয়ে অনেকগুলো কাজ করে করে সেটা হচ্ছে সঞ্চিত কর্মা, সঞ্চয় হয়েছে। কর্মা দ্যাট ইজ প্রি কন্ডিশন, আগে থেকে এটা হয়েছে, তুই জন্য আগে থেকে লেখা ছিল তোর ভাগ্যে এটা হবে। ক্রিয়ান্বন্ন কর্মা, প্রেজেন্ট উইলফুল অ্যাকশনস এন্ড ফ্রি উইল। আগামী কর্মা, তো ইমিডিয়েট রেজাল্ট, এখন এসে গেছে কর্মাটার এফেক্ট, তুই এখন কিছু খারাপ কাজ করে তার কর। তো এই যে ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশনে, ইন্ডিয়ান কালচারে দেখো ধর্মা, কর্মা, সাধন কর্মা, হিসাবে সংস্কৃত এগুলো হিউম্যান খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। moral question এটা খুব ইন্টারেস্টিং question. Next question number is C. Versus C. Write a brief note on ethical dilemma. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট question. Dilemma. It is a problem in the decision making process. Dilemma আমার এটা প্রবলেম হচ্ছে, কি ডিসিশন নিতে পারছি, এটা হবে কি ওটা হবে, এটা করবো কি ওটা করবো। So many things. It is a problem in the decision making process between two possible options. আমার সঙ্গে এটা আছে, জব করবো নাকি ক্যাম্পাসে এমসিএ করবো, তো neither of which is absolutely acceptable from an ethical perspective. Some example, taking credit for others work. অন্যজন কাজ করেছে আমি এবার ক্রেডিট নেবো, নেই, এটা আমার কাজ বললি, আমার কাজ বললো, তো এটা একটা ethical problem. এটা নেবো না নেবো, that is perspective acceptable, absolutely which is neither acceptable. Offering a client a worse product for your own profit, আমার প্রফিট হবে ওকে বিক্রি করবেন খারাপ জিনিসটা, that is ethical dilemma. Utilizing inside knowledge for own profit, আমার নিজস্ব নলেজটা, নিজের যে নলেজটা ভালো কাজে না হবে, নিজের প্রফিটের জন্য কাজে লাগানো। স্টেপ কি আছে সলভিং এথিক্যাল ডিলেমা? আইডেন্টিফাই পয়েন্টস অফ ভিউ, গুলো আইডেন্টিফাই করো। গ্যাদার রিসোর্সেস এন্ড অ্যাসিস্ট্যান্স,
হ্যাভ এ প্ল্যান। এই ডিলেমাতে যদি না পড়ে যাও, এই প্রবলেমটা যেটা করছো এখানে না পড়ো, তাহলে অ্যাটিটিউড কোনো পয়েন্টস অফ ভিউ, gathers for resources, take have a plan, take action based on ethical standard. Ethical dilemmas might happen because of management pressures, ignorance, personal ambitions, and discrimination. How do I support or police? Rely on own training. Review your company handbook. Refer to industry guidelines. Trust your instinct. Have a conversation. Remove yourself from the situation. So these are the important things that can be used through ethical dilemma. Next question, question number 11. Explain the concept of societal values. Societal values বলতে কি বোঝো? এই number 33. That societal values. In sociology, the meaning of values is different from the meaning in sociology. The meaning of values is different from the meaning of value in economics or philosophy. In sociology, the meaning of value is different from the meaning of value in economics or philosophy. For example, economics values mean price. Social values mean moral principles that are defined by society dynamics, institutions, traditions, and cultural beliefs. এটাকে social values বলছি। These values are implicit guidelines that provide orientation of individual, corporation, conduct themselves properly within the social system. Social values, important part of the culture of the society. Values account for the stability of social order. They provide general guidelines for social conduct. Values such as fundamental rights, patriotism, respect for human dignity, rationality, sacrifice, individuality, equality, democracy guide their own behavior in many ways. Values are criteria people use for accessing their daily lives, arrange their priorities, and choosing between alternative course of actions. এটা সোসাইটিয়াল ভ্যালুস কে রিপ্রেজেন্ট করছে, তো খুব ইম্পর্টেন্ট টার্ম সোসাইটিয়াল ভ্যালুস। দেখো সোসাইটিয়াল ভ্যালুস এর যে পয়েন্টস যে পয়েন্টটা বলছি, এই পয়েন্টটা ওর সাথে অ্যাড করে দেবো এখানে। Societal values, good life can be lived in a good society. Such society provides peace, harmony, general well-being with overall growth. Societal values refer to making a good society. Some values relevant to societal values, rule of law, democracy, secularism, etc. A very important question. These are the values spectrum of value. The societal values at the part. Next question, question number 11 B. Explain the concept of psychological value. Psychological value করতে আমরা কি বলি সেটা কনসেপ্টকে আমি সেটা ডিসকাশন। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই কোশ্চেন, প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তোমরা ডেফিনেটলি তোমরা এগুলো প্রত্যেকটা অ্যান্সার করবে। Explain the concept of psychological value. Psychological values refer to the subjective worth or importance that individual assign to various aspects of their life. আমি বিভিন্ন লাইফের বিভিন্ন স্টেজে সাইকোলজিক্যাল ভ্যালুস গুলো আমরা পেতে পারি আমাদের জীবনে। যে মোমেন্টে আমরা এসে গেছি সেখান থেকে সাইকোলজির ভ্যালুস গুলো পাই। These values are shaped by personal experiences, cultural influences, or individual beliefs. They guide our own choice, behavior, and attitudes, influencing our overall well-being and satisfaction. What are the concept of psychological values? সাইকোলজিক্যাল ভ্যালুস যে আইডিয়াসটা আছে, দেখো সাইকোলজিক্যাল ভ্যালুস যে আইডিয়াসটা আছে সেটা কি কি কনসেপ্ট উপর বেস করে সাইকোলজিক্যাল ভ্যালুসটা কাজ করে। গুড স্পেকট্রাম অফ লাইফের মধ্যে সাইকোলজিক্যাল ভ্যালুস, সোসাইটিয়াল ভ্যালুস। নাম্বার ওয়ান আছে ইন্ট্রিনসিক অ্যান্ড এক্সট্রিনসিক ভ্যালুস। ইন্ট্রিনসিক, দিস আর ভ্যালুস দ্যাট আর ইনহেরিটেড ফরওয়ার্ডিং, ইনহেরিটলি ফরওয়ার্ডিং, যেটা আমাদের ফরওয়ার্ডিং হয়েছে, such as love, happiness, and personal growth. They are often associated with the deeper satisfaction and fulfillment. Extrinsic values, these are values that are derived from external sources such as wealth, power, status, যেগুলো বাইরে থেকে এসছে, যেটা বাইরের সিস্টেম থেকে ভিতর থেকে আসেনি। While they can provide temporary satisfaction, often lead to less enduring happiness.
Next is terminal versus instrumental values. Terminal values, these are end state goals that individuals strive to achieve, such as happiness, peace, and wisdom. Instrumental values, this means to achieve terminal values such as hard work, honesty, responsibilities. Number three, personal values. These are individual beliefs that is important and worthwhile. They are shaped by personal experience, family, culture, or religions. Personal values guide our decision actions, influencing our relationship, career choice, and lifestyles. And the fourth point is cultural values. These are the shared beliefs and values within a particular culture or society. They shape the societal norms and customs and expectations. Cultural values can influence individual values and behavior. They can also vary across different cultures. কালচার থেকে যে সোসাইটি থেকে এসছে সেটা সোসাইটাল ফর্ম থেকে এসছে and the last question is value crisis page number 22 what do you mean value crisis value crisis যেটা আমরা এখানে বোঝাচ্ছি প্রত্যেকটা জিনিস ব্যবহার করে value crisis is often practice or members of a society starting deviating from the values we hold dear আমরা যে ভ্যালুসটা ক্যারি করি সোসাইটি সেখান থেকে ডিভিয়েট করছি আমরা নিজের মতো করে চেঞ্জ করে নিচ্ছি when there are general acceptance of corrupt practices and unethical activities then the society overall with value crisis it creates a new normal acceptance of dishonesty lies and immoral behaviors in the contemporary world there has been gradual deteriorations of morals and ethical morals. Things will be difficult done for health and opportunities. Strategy to control democracies is temporary world are as follows. Strategies গুলো তোমরা মাথায় রাখবে ঠিক parents should be made aware of the importance of the raising children and right values. They should themselves become role model for their children. আমি বলবো প্যারেন্টসের মধ্যে যে চাইল্ডকে দেওয়ার যে ইম্পর্টেন্স গুলো কোনটা ভালো কোনটা খারাপ কোনটা ভ্যালু আছে তাহলে বাবা মাকে সে রোল মডেল হিসেবে ফলো করো স্কুল শুড হ্যাভ ভ্যালুস লেসন এমবেডেড ইন দ্য সিলেবাস সিলেবাসের মধ্যে করার প্রয়োজন আছে কোড অফ এথিক্স ফর অর্গানাইজেশন কোনটা রাইট কোনটা রং কোনটা হবে রং হলে পানিশড হবে সেগুলো কোড অফ এথিক্স থাকা উচিত cost of unethical behavior যদি unethical behavior হয় তাহলে punishment হতে পারে punishment will just increasing the punishment will not do implementation should also be proper যাতে properly implementation হয় people are who are generally the victim in the society should be made aware of their right the rich and women should be made aware of their rights go to register complaints and get justice popular leaders should use appeal to inculcate popular leaders should use their appeal to inculcate good values in the society. Downwards spiraling ethical stock of society need to be stopped. Ethical standards should be raised. So ethical value crisis মানে আমরা সোসাইটিতে যদি মানে যে নর্মাল ভ্যালুস আছে সেগুলো থেকে ডেভিয়েট করি সেখান থেকে যে নর্মাল ডিউটিস ডিসঅনেস্টি ইমোরাল বিহেভিয়ার নিয়ে আসি তাহলে অপরচুনিটিস নিজের সুবিধার জন্য নিজের স্বার্থের জন্য যদি আমি সোসাইটিতে অনেকের ক্ষতি হতে থাকে দ্যাট ইজ কারেক্ট প্র্যাকটিস অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভ্যালু ক্রাইসিস ভ্যালু ক্রাইসিসকে আমরা মেনলি প্যারেন্ট হিসেবে করতে পারি স্কুল থেকে হতে পারি অর্গানাইজেশনে এথিক্স হতে পারে পানিশমেন্ট দিয়ে হতে পারে দলিলস এন্ড ওদের অ্যাওয়ারনেস করে এবং লিডার্স যারা পপুলার লিডার তাদেরকে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যাতে ডিভিয়েট না হয় সো এই ভিডিওতে আমি previous 2023 ইয়ারে সমস্ত কোশ্চেন দেখো সমস্ত কোশ্চেন 7 8 9 10 11 broad question short question সমস্ত ডিসকাস করলাম so thank you very much for watching this video share and subscribe the channel thank you